Okay, good morning to all. Today we can discuss some problems which is related to NCERT textbook. That means CBSE syllabus. CBSE syllabus ର କରିବା କ'ଣ ପାଇଁ previous 2 years ରେ vectors ର क्वेश्चन କେତେବେଳେ टेक्स्ट बुक ବାହାର ବି ଦଉଛି। सो टेक्स्ट बुक ବାହାର क्वेश्चन କୋड ଦଉଛି ସେ ଦେଲେ CBSE ର ଆଡିସନ टेक्स्ट बुक ରେ ଦଉଛି ନାଲେ CBSE କନସେପ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଦଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେତେଟା ଆଉଟସାଇଡ୍ क्वेश्चंस ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ because which is related to come to the examination pattern। ଆଗ ବର୍ଷ ବି ସେମିତି ହେଇଥିଲା କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟେ 6 ମାର୍କ क्वेश्चन କୁ ଦେଇଥିଲା बॉक्स प्रोडक्ट इफेक्ट ऑन इक्वेशन रो अध्यय करि पाले अध्यय करि पाले कोन भाई ता टेक्स्ट बुक रे नाही। सो केतरा एमको 2 इयर्स हला 6 मार्क्स क्वेश्चन तुम कोन 6 मार्क्स के 4 मार्क्स क्वेश्चन बाहर आछि इले तुम वेक्टर कांसेप्ट बाहर क्वेश्चन दोछि। सेति पे आज हम कोन करिया केतरा बाहर क्वेश्चन टा करिया हेले फर्स्ट ऑफ ऑल समस्त खाता पाखा रखो काबे क्वेश्चन ता नथिबो मु क्वेश्चन लिखिबी आंसर एक्सप्लेन करबी। ई वीडियो टा तुमको जीवो अगेन YouTube रे आसीओ सो केछि चिंता नै बट एबे लिखियो को क्वेश्चन खाताटा रखो पेन टा है कौन भाई क्वेश्चन तुम टेक्स्ट बुक रे पाई परिबनी मुई लिखियो पड़िबो देखि तुम लिखियो है ना। फर्स्ट क्वेश्चन ए क्वेश्चन ता तुम फिजिक्स रे भी पढिछो अगेन सेम कांसेप्ट मैथ रे भी आछि कोन इफ a bar and b bar are two unit vectors, if a bar and b bar two unit vectors, then so that modulus of a bar plus b bar is equal to 2 cos theta by 2 and modulus of a bar minus b bar is equal to 2 sin theta by 2 where theta be the angle between a bar and b bar, where theta be the angle between a bar and b bar. This is the question. ई क्वेश्चन तमे फिजिक्स रे तमे देखियो फर्स्ट ईयर फिजिक्स रे पढतियो कोन जे कोनोसी दिना वेक्टर दितरा लिखले तार प्रोडक्शन दैट मींस काम पडिले के क्वेश्चन एंगल लिखले फाइनली a bar plus b bar इज इक्वल टू ले जे कोनोसी दिना वेक्टर a bar b bar यूनिट वेक्टर ने लागू दिना यूनिट वेक्टर ने तार काम a bar plus b bar रिजल्टेंट वेक्टर र मैग्नीट्यूड केते होची 2 cos theta by 2 एंड तार सब्सट्रैक्शन वेक्टर होची 2 sin theta by 2 आर दुईटा प्रूफ अछि देखो sin भी cos रो sin रो दिना से कोन दिछि magnitude of a bar is equal to 1 and magnitude of b bar is equal to 1 दिछि। हमें ऑलरेडी पढ़ले a bar plus b bar रो होल स्क्वायर फार्मूला। व्हाट इज द फार्मूला फॉर a bar plus b bar होल स्क्वायर? magnitude of a bar square plus magnitude of b bar square plus 2 into magnitude of a bar into magnitude of b bar into cos theta. So that is 1 square plus 1 square plus 2 into 1 into 1 into cos theta, that is 2 plus 2 cos theta, and a 2 हमें common कर ले 1 plus cos theta from the first year of angle formulas some multiple angles 2 cos theta can be written as 2 cos square theta by 2 1 plus cos theta. This is mod of a bar plus b bar whole square. So mod of a bar plus b bar कहता है magnitude never be negative, so 2 cos theta by 2. So this is the formula for a bar plus b bar. And similarly minus टा करिबा mod of a bar minus b bar whole square formula कोन mod a bar square plus mod b bar square minus 2 into mod a bar into mod b bar into sin theta cos theta. So this is 1 square plus 1 square minus 2 into 1 into 1 into cos theta, that is 2 minus 2 cos theta. So हमें 2 कॉमन कर ले 1 minus cos theta, so that is equal to 2 into 1 minus cos theta is 2 sin square theta. So which implies modulus of a bar minus b bar is equal to गोटे रूट टा कैंसिल करला केते आसीबो गोटे 2 आइबो स्क्वायर रूट करला sin theta by 2 आसीबो. This is the first one. कोन क्वेश्चन टा if a bar b bar any two unit vectors means then modulus of a bar plus b bar is equal to 2 cos theta by 2 and mod of a bar minus b bar b is equal to 2 sin theta by 2. This is the four most questions को दो repeatedly आसियो
नाइले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रे आस्ता जीव सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ओके एंड वीडियो भी तुमको जीव सो जस्ट क्वेश्चन टा लिखिन तो बुझियो ट्राई करो वीडियो देखि पास करिवो करके तमे तार सॉल्यूशंस ने लिखिनो क्वेश्चन संगे सॉल्यूशंस नाइले तमे आरडी सर टेक्स्ट बुक्स की नले बाहर टेक्स्ट बुक्स पर देख लेबी तमे क्वेश्चन ने पाई करिवो नेक्स्ट go for the second question देखो if magnitude of a bar is equal to 3 magnitude of b bar is equal to 4 magnitude of c bar is equal to 5 and a bar comma b bar comma c bar are mutually perpendicular vectors if a bar comma b bar comma c bar are three mutually perpendicular vectors then find modulus of a bar plus b bar plus c bar this is the question कोन दिछवा से तीनटा वेक्टर दिछि a bar b bar c bar से तीनटा वेक्टर केमित अछि म्यूचुअली परपेंडिकुलर अछि ले म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइक दिस a bar b bar c bar a bar is perpendicular to b bar and b bar is perpendicular to c bar so these three are mutually perpendicular vectors and तार magnitude दिछि से कोन पचला r value पचला now our proof ता देखो सॉल्यूशन ता since a bar comma b bar comma c bar are mutually perpendicular. So mutually perpendicular means what is the meaning? A bar is perpendicular to b bar and perpendicular to c bar. See, a bar is perpendicular to b bar means it implies a bar dot b bar is equal to 0. And b bar is perpendicular to c bar means b bar dot c bar is equal to 0. And a bar is perpendicular means that is a bar dot c bar or c bar dot a bar is equal to 0. This is the concept are given. Now I need the value of magnitude of a bar plus b bar plus c bar whole square. This is the formula. तो जानते हो कोड वाले भी तुमको चले जनरल अलजेब्रिकल फार्मूला करिवो इनटू पाखरे डॉट पको लेके द a plus b plus c whole square. अब जनरली a plus b plus c whole square के द फार्मूला जानचे a square plus b square plus 2c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. a b पाखरे a bar dot b bar b c पाखरे b bar dot c bar c a पाखरे c bar dot a bar पको लेके कोन लिखि परियो हमें magnitude of a bar square plus magnitude of b bar square plus magnitude of c bar square plus 2 into a bar dot b bar plus b bar dot c bar plus c bar dot a bar. So this is 3 square plus 4 square plus 5 square plus 2 into a bar dot b bar is 0 plus 0 plus 0. That is equal to 9 plus 16 plus 25 that is equal to 50. Modulus of a bar plus b bar plus c bar whole square. So it implies modulus of a bar plus b bar plus c bar is equal to root 50 that is 5 root 2. This is also one of the question for 4 marks. One question if a bar b bar c bar concept dala and mutually perpendicular deki value tabu find korele koila. This is the one of the type of question. Okay, just observe the question. And well, same concept out of question to koimu. Okay, now you are going to discuss the next problem. देखो थर्ड क्वेश्चन था if mod a bar is equal to 3 mod b bar is equal to 5 mod c bar is equal to 7
and a bar plus b bar plus c bar is equal to 0 bar because it is a vector, and a bar plus b bar plus c bar is equal to 0 bar, then find the angle between a bar and b bar. This is the question from your CBSE textbook as well as tomorrow CHSE textbook रे last additional exercise के extra exercise दीजिए ताकि भी question टा अच्छे कौन दीजिए mod a bar is equal to 3, mod b bar is equal to 5 and mod c bar is equal to 7 and the condition is a bar plus b bar plus c bar is equal to 0, then find the angle between a bar and b bar. सर a bar b bar का नहीं, b bar c bar पचारि परिबो, c bar a bar भी पचारि परिबो, जे कौन से पचारि करो चांसेस अच्छे. So our solution टा केमिति आसे देखो. So कौन दीजिए mod a bar is equal to 3, mod b bar is equal to 5, mod c bar is equal to 7 and a bar plus b bar plus c bar is equal to 0 bar दीजिए. Now we first of all लिखिए. Let theta be the angle between a bar and b bar से a bar को b bar को मझे एंगल टा को मी थीटा ने से कौन कांसेप्ट देला a bar plus b bar plus c bar is equal to 0 bar दीजिए इटे का को मझे पचाला a bar b bar पचाले a bar b bar रखियो सपोज b bar c bar पचाले b bar c bar रखियो c bar a bar रखे कौन पचाले ता के रखिए नेक्स्ट टाइम लोग सेपरेट ले a bar plus b bar is equal to minus c bar एबे कोन करिवो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड squaring on both sides. Look at this here, a bar plus b bar whole square is equal to minus c bar square. Using this formula, mod a bar square plus mod b bar square plus 2 into mod a bar into mod b bar into cos theta is equal to minus square को look at this mod c bar square. So it finally what you getting that was cos theta is equal to mod c bar square minus mod a bar square minus mod b bar square by 2 into mod a bar into mod b bar. Apply the formula of this one. Finally what you getting that cos theta is equal to mod c bar square means 7 square minus a square means 3 square b square means 5 square by 2 into 3 into 5. So cos theta is equal to 49 minus 9 minus 25 by 30. That is cos theta is equal to 49 minus 9 is 40 minus 15 is 15 by 30. So cos theta is equal to what is that 1 by 2. 1 by 2 can be written as 5 by 3 cos. So theta is equal to 5 by 3. So the angle between a bar and b bar is 5 by 3. This is one of the question, very most important concept. Like that what happened if a bar b bar c bar of magnitude dela and the condition a bar plus b bar plus c bar is 0 bar dela, then find the angle between these vectors. This is the using of this concept. Hello, this is the one of the question. Or to see that one subject. Okay. Okay, now I am going to the next problem. देखो first question है for any vector a bar so that a bar dot I cap into I cap plus a bar dot j cap into j cap plus a bar dot k cap into k cap is equal to a bar. j कौन से वेक्टर को या कंडीशन व्हाट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट a bar dot I cap into I cap इट डॉट नहीं ये गोटे a bar dot नंबर into I cap प्लस ये नंबर into j cap ये नंबर into k cap x એટલે ફાઇનલી એક કિતા છે या नंबर ता છે या नंबर आसे अछि
আর প্রুফটা করে না সলিউশনটা দেখো let a bar is equal to mu xi cap plus yj cap plus zk cap never. Now I need to find a bar dot I cap. Let xi cap plus yj cap plus zk cap dot I cap. Now answer to get us x into I cap concept 1 plus it y into j cap term 9 0 plus z into k term 9 0. So that is x. Let a bar dot I cap कितना असला x असला. Now a bar dot j cap करो. Let xi cap yj cap plus zk cap dot j cap. Let x into I cap 9 0 y into j cap constant 1 z into 0 that is y. Next a cap dot k cap is equal to xi cap plus yj cap plus zk cap dot k cap. So that is what is that x into I cap 9 0 y into j cap 9 0 z into capital 1 that is z. So finally now he asking that a bar dot I cap into I cap plus a bar dot j cap into j cap plus a bar dot k cap into k cap. So you get x into I cap which is y into j cap and z into k cap which is you taken as a vector a bar. Very important concept problem also this is also. For any two vectors a bar dot I cap plus j cap plus k cap plus I bar dot a bar dot I cap into I cap plus a bar dot j cap into j cap plus a bar dot k cap into k cap is equal to a bar. J konosi gote vector tenere we can go into the this is the concept. This is the one of the problem. All are getting just କହିଲ ସମସ୍ତେ ବୁଝି ପାରୁଛ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ଆଜିର ହେଲା ଦେଖିଲ जा देखा नेक्स्ट क्वेश्चन में ଯିବା next item if देखो तुम टेक्स्ट बुक रो क्वेश्चन नंबर 8 थे गोटे ता करछ त नहीं बी एक्सरसाइज रो नो क्वेश्चन का देखो टेक्स्ट बुक रो नो क्वेश्चन का if a bar comma b bar comma c bar are mutually perpendicular vectors of equal magnitude then show that a bar plus b bar plus c bar is equally inclined with a bar comma b bar comma c bar. So what is the concept? This is the question number 9 in your textbook in B exercise. Very important long answer question. कौन दी जो से 2015 देला
अगेन 2017 ना 16 18 रे दीजिए उत्तर क्वेश्चन टा कोन a bar b bar c bar are three mutually perpendicular vectors of equal magnitude, then so that a bar plus b bar c bar is equal inclined with a bar b bar c bar दीजिए. So our solution में देखो सीधा क्यों दीजिए given that a bar comma b bar comma c bar are mutually perpendicular vectors of equal magnitude. So what is the meaning? Mod a bar is equal to mod b bar is equal to mod c bar is equal to some k. क्या में magnitude equal होगा. Next कौन दीजिए perpendicular दीजिए that is a bar dot b bar is equal to b bar dot c bar is equal to c bar dot a bar is equal to 0 because mutually perpendicular. Now I need to find r value करेगा. Mod of a bar plus b bar plus c bar whole square. अबे before problem को लिखो ना mod a bar square plus mod b bar square plus mod c bar square plus 2 into a bar dot b bar plus b bar dot c bar plus c bar dot a bar. So finally what you getting the class? This is k square plus k square plus k square plus 0, that is 3k square. So finally modulus of a bar plus b bar plus c bar कितना सिला our value होची √3k. यार मान रखो very important and कभी problem हमें use करेगा है ना. Now से कौन बचाला e vector इली यार तो magnitude e vector पुनी a bar सहितो b bar सहितो c bar सहितो equal inclined इले समुद्र angle ठीक है same कथी बोली कोई रहा मु गुट्टे find करवी. You can go for the remaining two. Let alpha be the angle between a bar plus b bar plus c bar comma a bar से ये दुईटा बुझे angle टा alpha नेली. So what is the formula for हम जोना है cos alpha is equal to से दुईटा रो dot product a bar plus b bar plus c bar dot a bar by ताकर magnitude a bar plus b bar plus c bar into magnitude of a bar. So individually find कर कितना से हो cos alpha is equal to a bar dot a bar plus b bar dot a bar plus c bar dot a bar by या magnitude कितने √3k into our magnitude होची k. So finally कितना से हो cos alpha is equal to देखो इल्लो cos alpha is equal to a bar dot a bar ile mod a bar ro square plus b bar dot 0 by 0 by 3k square. So √3k square, that is cos alpha is equal to यहाँ कितना से k square by √3k square. k square cancel ile alpha is equal to cos inverse of 1 by √3. So this is the angle between a bar plus b bar plus c bar and a bar. यह first रखो सेम सेमी दिखा कोन बीटा नहीं के फाइंड कर लेली या कासियो गामा नहीं के फाइंड कर लेली या कासियो. फाइनली यू नीड टू शो दैट दिस थ्री आर इक्वल एंगल्स. कोन करली तार क्वेश्चन को क्लियर बुझे ट्राई करो. जे कोन से तीनटा वेक्टर देची a बार b बार c बार ई a बार b बार c बार वेक्टर के अछत पुनी तीनटा को म्यूचुअली परपेंडिकुलर अछंती एवं तार मैग्नीट्यूड सने इक्वल थिले a बार प्लस b बार प्लस c बार इनर वेक्टर a bar सहित b bar सहित c bar सहित इक्वल सेम एंगल करिवो. क्लियर क्वेश्चन टा सेति भाई मु फर्स्ट कोन करली से तीनटा वेक्टर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर देछि एंड इक्वल मैग्नीट्यूड दबा द्वारा ई दुईटा कंडीशन टा मु लेखि. तापर आर वैल्यू में आगो क्वेश्चन कहितले केमिति a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca using of that formula. या k square या सब तो 0. So 3k square individual उड़ाले √3 into k. अब आपको एंगल रखो मैं अल्फा ले लो. now सेम सेम दिखावे बीटा नंबर है कौन आसीओ देखो सेकंड कांसेप्ट ऑफ बीटा ता देखो कितना आसीओ. let beta be the angle between a bar plus b bar plus c bar and b bar c. So it formula कोन आसीओ cos beta is equal to
a bar plus b bar plus c bar dot b bar by modulus of a bar plus b bar plus c bar into mod b bar. That is equal to cos beta is equal to a bar dot b bar plus b bar dot b bar plus c bar dot b bar by r magnitude which is root 3 k, r magnitude which is k. So cos beta is equal to 0 plus mod b bar square plus 0 by root 3 k square. So it implies cos beta is equal to k square by root 3 k square. K square cancel करते beta is equal to cos inverse of 1 by root 3. देखो এটা alpha कितना আসला ना beta भी सेट আসला. Same concept के gamma ने c bar second color तक আসला. Finally you need to write the a bar plus b bar plus c bar is equally inclined with a bar and b bar and c bar. These are the questions which is related to dot product in your other textbooks and CBSE concept textbooks. So in your next class we can be discussing about the cross product. Okay, you go for this is the problem beta I find it, and you need to find the gamma also. That means how can you let gamma be the angle between a bar plus b bar plus c bar and c bar, say. Then you need to show that gamma is also cos inverse of 1 by root 3. And finally you need to write down alpha is equal to beta is equal to gamma. That is cos inverse of 1 by root 3. So a plus b plus c, a bar is equally inclined with a bar comma b bar comma c bar. You need to write down. This is a completely 6 marks very most important question. या फाइन करियो पड़िबो, फाइन करला परे के लिखिबो. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइन करियो कि सेम कांसेप्ट का फाइन करियो, तापर लास्ट स्टेप भी दुटा लिखिबो. लिखले यू कैन गेट इट. थैंक यू.